السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدين قناة سارة انجليش، مرحبا بكم مرة أخرى في فيديو جديد اللي غادي يكون ليسنين باج 113 114. نبداو. أول حاجة عندنا هاد ليسنين هذا غادي يكون على Moroccan family traditions، يعني التقاليد ديال العائلة المغربية. before you listen، يعني قبل ما نتصنتو غنجاوبوا على هاد الأسئلة هادو. answer the following questions. What do Moroccans do before and after meals? meals هما الأكلات، الماكلة يعني وجبات. أشنو المغاربة كيديروا قبل وبعد الوجبات؟ it is simple. They wash their hands، كيغسلوا ايديهم. B. How do Moroccans greet each other؟ كيفاش المغاربة كيسلموا على بعضياتهم؟ greet هي كيسلموا. They shake. sorry تما it's shake وكنصححها بدغيا. we have they shake their hands، كيسلموا باليدين. What are other Moroccan family traditions you know؟ اشنا هما بعض ديال التقاليد ديال العائله المغربيه اللي انت كتعرف. هنا نقدر نضيف فقط hospitality، وانتم تقدروا تضيفوا شي حوايج اخرين اللي انتم عارفينهم. ندوزو لنمبر 2. in pairs، يعني انت وصديق ديالك اللي حداك discuss the following statements، يعني غادي تناقشوا هاد statements، هاد الجمل اللي عندنا هنايا. The Moroccan family consists of both the nuclear and the extended family، يعني العائلة المغربية كتكون من جوج ديال العائلات، العائلة الصغرى والعائلة الكبرى. كيفاش؟ يعني بحال قلتي انت والاب والام ديالك وخوتك ساكنين كاملكم مع جدك وجداتك وخالك وخالتك، ولا هذاك هي اللي كتسمى extended family. nuclear family فقط العائلة صار انت والاب والام ديالك. okay this is true، يعني it is a tradition of Moroccan family to live all together، باش انهم يسكنوا كاملهم مع بعضياتهم. B. Moroccans eat and drink only with the right hand. This is correct and true، يعني ان المغاربة كياكلوا كيشربوا فقط باليد اليمنى. Arabic and Amazigh are the mother tongue in Morocco. It's true، صحيح. Arabic العربية والشلحة يعني هما the mother tongue. The mother tongue هي اللغة الأم ديال المغاربة أو لا في المغرب. Okay, here we are going to listen. دابا غادي نتصنتو a foreign journalist، يعني واحد جينيفر، a foreign journalist، واحد صحفية أجنبية met a Moroccan anthropologist at a conference about cross-culture traditions and asked him some questions about Morocco's family. يعني سولات هذاك الشخص على القيم ديال العائلة المغربية. listen to the interview and do the following tasks. غادي تصنتوا لهذا الانترفيو وغادي تجاوبوا على دوك الأسئلة اللي عاطينكم. نخليكم أنكم تصنتوا الليسنين اللي عندكم. Unit 8, Cultural Heritage. Please, could you tell us how important is the family in Moroccan culture? In Morocco, the family is the most important unit in society and plays an important role in all social relations. More than that, the elderly are honored and respected and often exercise a great influence on the rest of the family. How do Moroccan people greet each other? Well, as you know, when Moroccans greet each other, they take their time and talk about their families, friends, and common topics. Shaking hands is the usual greeting between individuals, and if you join a group, shake hands with the person on your right and then continue around to your left. Could you tell our readers about the Moroccan eating habits? There are many traditions related to the eating habits in Morocco. Food is generally served at a round table. People get around the table after washing their hands and begin eating by saying Bismillah. When they finish, they clean their hands. If there are guests, a washing basin is brought to the table before the meal is served. One of the family members pours water over the guests' hands and gives them a towel to dry them. This is done at the beginning and at the end of the meal. Repeated welcomes are addressed to the guests as a symbol of hospitality and generosity.
What are guests expected to do when they are invited to a Moroccan house? If you are invited to a Moroccan's house, you should dress elegantly. Doing so demonstrates respect towards your hosts. Check if your spouse is included in the invitation. Shake everyone's hand individually or greet the whole group by saying Assalamu alaikum and take off your shoes when you come in. Thank you very much for your information. اوكي من بعد ما تصنتنا يعني انا غادي ندير لكم مره واحده تتبقاو ترجعوا تشوفوه مره اخرى. So listen to the interview and answer the following questions. How many questions does the interview ask؟ يعني شحال من سؤال سولت الانترفيور. The interviewer asks 4 questions. سولت 4 ديال الاسئله. What topics does the interviewee talk about يعني علاش كيهضر هذاك الشخص اللي تدارت له المقابله. يعني the interviewer هو اللي قام بديك المقابله اللي كيطرح questions و interviewee داك اللي كيستقبل المقابله اللي كدار ليه المقابله. اوكي so هنا it talks about the interviewee talks about the Moroccan values, eating habits, greeting and inviting people. listen عاوتاني قال لك تصنتوا مره اخرى يعني نتوما غترجعوا لهذاك listening وغتصنتوا ليه وميم طون تقلبوا على الاجوبه نتاع هاد الاسئله هادو. اوكي عطاونا statements نتوما غتقولوا was true ولا false وغادي ديروا justification. In the Moroccan family young members get more respect than older ones. يعني في العائلة المغربية young members يعني الأعضاء اللي هما الصغار يعني الناس اللي هما الصغار ياخدوا احترام أكثر من الناس الكبار. So this is false. The elderly are honored and respected. يعني الناس الكبار هما اللي كيترسبكتاو بزاف كيتحترموا بزاف. When Moroccans meet they greet each other briefly. فاش المغاربه كيتلاقاو كيسلموا على بعضياتهم دغيا. False. They take their time and talk about their families. يعني كياخدوا وقتهم كيهضروا على الاحوال ديالهم وعلى الاحوال ديال العائلات ديالهم. Say Moroccans are hospitable towards their guests. يعني هما عندهم حسن الضيافة. It's true the welcomes are repeated as a symbol of generosity. يعني تقالت لنا في النص أن welcomes ديك مرحبا ومرحبا ومرحبا كتقال وكتعاود شحال من خطرة كرمز ديال السخاء. They when you are invited to a Moroccan house يعني فاش كيتعرض عليك يعني شي حد كيعرض عليك لواحد المنزل مغربي you needn't wear your best clothes. يعني ما تحتاج انك تلبس احسن ملابس عندك. It's false. Dress elegantly to demonstrate respect toward your host. يعني بالعكس خاصك تلبس مزيان باش انك تبين الاحترام لداك الشخص اللي عارض عليك. So note taken. قالوا لك أيضا listen and list family values the interviewee spoke about. يعني غادي تبقى تكتبوا لي نوت يعني تمشيو ترجعوا لديك listening وغادي تصاوبوا تبقاو تصنتوا وتكتبوا هذوك الفاميلي values يعني القيم ديال العائلة المغربية اللي هضر عليه هذاك الشخص اللي دارت له المقابلة. So هنا عندنا elderly people are honored and respected. Moroccan people greet each other and take their time to talk about their families, friends and related topics. Related topics بمعنى المواضيع اللي عندهم علاقة بهذا الشيء بالأحوال ديالهم الأحوال الأصدقاء ديالهم العائلات ديالهم etc. When joining a group يعني فاش كتمشي تدخل واحد الجماعة ديال الناس we shake hands beginning with the person on the right يعني كنسلموا عليهم باليدين ديالنا بداو بداك الشخص اللي على اليمين. Food is generally served in a round table. يعني الأكل en général كيتعطى للناس في طبلة دائرية. Washing hands before and after meals يعني إنك تغسل يديك قبل وبعد الأكل. Hospitality بمعنى حسن الضيافة. إذن هذا هو الآخر تاع الفيديو. كنتمنى أنكم تكونوا استفدتوا. لا عجبكم ما تنساوش تضغطوا على لايك ولا كنتوا جداد في القناة كيف دايما تنقول لكم ما تنساوش تضغطوا على زر سبسكرايب وتفعيل الجرس باش يوصلكم الفيديو جداد كيف العادة. شكرا على المشاهدة وإلى اللقاء في فيديو آخر.